Module-10 functions in Python చూద్దాం. Now as a function అంటే ఏంటి? ఒక program write a program to calculate the square and cube of a number 2 3 4. So 2 3 4 అనే program రాయమన్నాడు to calculate 3 4 ఉంటుంది. To calculate the square and cube of numbers 2 and 3 and 4. వాటిని ప్రింట్ చేయాలి. Square. సో ఈ మూడు నంబర్స్కి ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్. సో ఇది ఎట్లా చేస్తావు? స్క్వేర్ ఆఫ్ దిస్ ప్రింట్ 2 సార్లు స్టార్ పెట్టి 2, తర్వాత ప్రింట్ 2 సార్లు 2, 2 సార్లు స్టార్ పెట్టి 3. అట్లనే ఇప్పుడు 3 ఈ మూడు నెంబర్కి ప్రింట్ 3 స్టార్ ఇంటూ 2, ప్రింట్ 3 స్టార్ 3 స్టార్ ఇంటూ 3, ప్రింట్ 4 స్టార్ ఇంటూ 2. స్క్వేర్ క్యూబ్ ప్రింట్ చేయమన్నాడు ఈ మూడు నెంబర్కి. ఇట్లా రాసి మళ్ళీ ప్రింట్ రాసి 4 ఇంటూ 3. ఇంకా మనం ప్రతిసారి చేస్తే మనకి అన్నిటి స్క్వేరు క్యూబ్ వస్తుంది. వచ్చింది అట్లా ఇంత చేసినాం. బేసిక్గా ఫంక్షన్స్ వాడినగా ఇదే ప్రాబ్లమ్ని సింపుల్గా చేయొచ్చు. ఫంక్షన్ కంటిన్యూ. ఇందులో ప్రివియస్ టాస్క్ ఏం చేసినాం? స్క్వేర్ని క్యూబ్ని ఈచ్ నెంబర్ని చేసినాం. దిస్ కెన్ బి వెరీ లాంగ్. మనకి చాలా నెంబర్స్ చాలా నెంబర్స్ ఉంటే చాలా కష్టం. సో ఇట్లాంటి కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ని స్మాలర్ చేయొచ్చు మోడల్స్ లెక్క. ఈచ్ ఫంక్షన్ కెన్ బి రీసీవ్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ వన్స్ డిఫైన్. Hey, welcome back. We've learned how to write a function, call a function, and make use of it. Now, any function can do two main things. It either prints a value or returns a value. Printing a value inside the function is something we already saw. In this video, we'll explore what it means to return a value. Let's look at this code here. We have a function named calculateSum. Inside the function, we add two numbers and print the sum. Now, instead of printing the value, let's return the value. When we say a function returns a value, it means it sends back the value to the place where the function was called. Okay, now the function has returned the value. So we need to make use of it. There are two things you can do. Either you can print this value directly or store this value inside a variable. So we can wrap the function call inside a print like this to print the value returned by the function. Another way is to store the returned value inside a function. So here sum will store the value returned by calculateSum, and we can print this variable to check the value returned. Using a return lets you use the value in other parts of your program. In this example, the result that the function returned is stored inside the variable sum, right? This sum variable can be used anywhere in the code. Thank you. ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాను. డెఫ్ ఫంక్షన్ పేరు ఇచ్చి నంబర్ పెట్టాడు. తర్వాత స్క్వేర్కి ఒక కోడ్ రాసేసాను ఇంటూ 2. మళ్ళీ ప్రతిసారి 2 ఇంటూ 2 క్యూబ్ అంటే మళ్ళీ నంబర్ ఇంటూ 3 రాసాను. దాని ప్రింట్ స్క్వేర్ ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఇదంతా రాసింది కదా. ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాను. ఫంక్షన్ లోపల ఇప్పుడు ఏ నెంబర్ ఉందో నెంబర్ 2 ఇచ్చాను, 3 ఇచ్చాను, 4 ఇచ్చాను. అప్పుడు మనకి అది సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. సింపుల్గా అయిపోతుంది పని. ఏం లేదు, ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేయాలా, దాని లోపల ఏం చేసేసేసి ఇన్పుట్ తీసుకొని అప్లై చేయాలి. Anatomy of function. Let's break the structure of the function. So a function body కిందిది ఆప్షనల్ అంటుంది టెస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఫంక్షన్ లోపల ఉండేది పారామీటర్స్. ఇది పారామీటర్స్
డెఫ్ అనేది కీవర్డ్, ఏడే డెఫ్ ఉంటుంది కీవర్డ్ ఆఫ్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఇది ఫంక్షన్ నేమ్, ఫంక్షన్ నేమ్ ఇది ఫంక్షన్ నేమ్. కాబట్టి పారామీటర్స్ అనేది మనం ఏ ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం ఫంక్షన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఇది ఆప్షనల్. సో ఫంక్షన్ బాడీ మనం ఏంటి కోడ్ రాస్తున్నాం, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో ఆప్షనల్, అది ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తారు ఆ ఫంక్షన్ ఎక్స్క్యూట్ చేసి. హార్డ్ వర్క్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ ఓన్లీ వే టు సక్సెస్. Return values. Functions in Python can serve two primary purposes. It comes providing information to put a caller. They either return a value or print the output. Okay, na? Returning values from functions. When a function returns a value, it provides a piece of data back to the caller. This data can be used for further processing, accessing to variables or any other purpose within the program. The return statement is used to send a value back to the caller. Check the sample code below. సో వీడు ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసిండు, దాని నమ్మని పారామీటర్ ఇచ్చిండు, స్క్వేర్ రిజల్ట్స్ అని నమ్మించడం, వచ్చిన రిజల్ట్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాడు. సో రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రిజల్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింటింగ్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వాడలేదు, డైరెక్ట్ ప్రింట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రిజల్ట్స్, ప్రింట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ పోయి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. ఒకసారి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వాడచ్చు, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వాడుకోవచ్చు. టాస్క్ ఏమి ఇచ్చాడు, update the function id by a square into a into b into c means multiplication a plus b. Oh sure, ఏంటంటే ఫంక్షన్ రాయమంటుంది ఫర్ సో ఆ ఫార్ములా పెడదాం. సి అని ఒకటి తీసుకొని సి ఈక్వల్స్ టు ఆ ఫార్ములా ఏంటిది, ఏ స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏంటిది, ఏ ఇంటూ ఏ, ఏ ఇంటూ ఏ ప్లస్ 2 a into a into star a into b into plus b square. ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన ఫార్ములా. ఇంకొకటి ఏంటిది, ఇంకోటి డి అని ఒక వేరియబుల్లో ఇంకొకటి సాల్వ్ చేద్దాం. దాంట్లో ఏ ప్లస్ బి చేద్దాం, కాబట్టి రెండింటిని ప్రింట్ చేద్దాం. ప్రింట్ సి కాబట్టి ప్రింట్ సి ప్రింట్ డి. వాడు వాల్యూస్ ఇచ్చిండు ఏ అండ్ బి, అవి రెండు క్యాల్కులేట్ అవుతాయి ఈ ఫార్ములాలో అయ్యి, కాబట్టి ఆ సిని డిని ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇట్లనే అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ కూడా. ఏమంటుంది, పారామీటర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, పారామీటర్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి పారామీటర్స్కి ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్స్కి. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఫంక్షన్ లోపల పాస్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడు ఏ కమ బి, ఇవి పారామీటర్స్ అనమాట, ఫంక్షన్ లోపల ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏ ఈ క్యాపిటల్ బి అని ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాబట్టి ఏమంటే ఫంక్షన్ లోపల పాస్ అవుతాయి. సో వీడేమంటాడు, కోడ్ ఇన్కరెక్ట్, ఇట్ కెన్ డీబగ్ ద కోడ్ అండ్ కరెక్ట్ అవుట్పుట్. సో రన్ టైమ్ ఎర్రర్, గ్రేట్ మిస్సింగ్. ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ ఉండద్దు, ఇక్కడ ఏదో వేరే, ఎందుకంటే ఇది పారామీటర్. చూసినా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది అనేది ఎర్రర్, ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది అనేది ఆర్గ్యుమెంట్, దీని లోపల పాస్ అయ్యేది పారామీటర్. ఆర్గ్యుమెంట్ వీడు ఈడ రాసిండు. సో ఆర్గ్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫంక్షన్ పెట్టేసి దాని లోపల కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా.
that a variable scope in Python can be broader category, global scope, local scope and రెండు ఉంటాయి. Variable defined outside any function is called global scope. Byta function byta declaration and global scope. These variables can be accessed from anywhere. కోడ్ లో ఎక్కడ నుంచైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు గ్లోబల్ వేఆర్ 10 ఇది ఎక్కడ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, ఎక్కడ నుంచి వేరే ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. లోకల్ వేరియబుల్ ఒక్కసారి ఫంక్షన్ లోపలనే యాక్సెస్ చేయొచ్చు, బయట బయట విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ లోకల్, మీనింగ్ దే ఆర్ యాక్సెస్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ లోకల్ స్కోప్ లిమిటెడ్ టు ఫంక్షన్ where the variables defined. Okay, na? Accessing variable from different source. And function can access variables in its local scope as well as function local scope, local ఉన్న variables access చేయొచ్చు, global ఉన్న variables. And local variables కేవలం function local variables take precedence over the global variables if they are same name. ఒక లోకల్ వేరియబుల్కి గ్లోబల్ వేరియబుల్ సేమ్ నేమ్ ఉన్నాకో ఫస్ట్ లోకల్ వేరియబుల్స్ ప్రెసిడెన్స్ తీసుకుంటాయి. ఇది చూడండి, ఇది ఎక్స్ అనేది గ్లోబల్ వేరియబుల్, ఇక లోకల్ వేరియబుల్ పేరు కూడా ఎక్సే ఉంది. సో ఫస్ట్ ఏది తీసుకుంటా అని చెప్పిన లోకల్ వేరియబుల్ ప్రెసిడెన్స్ తీసుకుంటారు. సో ఫస్ట్ 20 ప్రింట్ అవుతుంది. 20 ప్రింట్ అయిన తర్వాత 10 ప్రింట్ అవుతుంది. ఒక ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలంటే ఎట్లా, సో ఫంక్షన్ నమ్ ఇంటూ నమ్ ఇట్లా చేసిండు, కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్ స్క్వేర్డ్. ఇక స్క్వేర్డ్ అని ఇచ్చేసి స్క్వేర్ అనేది ఈ ఫంక్షన్ పేరు, నమ్ ఇచ్చేసింది. కాల్ ద స్క్వేర్ ఫంక్షన్ టు క్యాల్కులేట్ ద స్క్వేర్, డబుల్ ద స్క్వేర్ ద రిజల్ట్ 2 ఇంటూ స్క్వేర్. ఫంక్షన్ ఇట్లా కాల్ చేస్తారు. కాల్ ద స్క్వేర్ అండ్ డబుల్ ఫంక్షన్, ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలంటే ఈ ఫంక్షన్ పేరు ఇవ్వాలా, దాని లోపల మన ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చేయాలి, అప్పుడు క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. The editor contains the incomplete code. Update the greet and capitalize the above defined function. ఏంటిది నేమ్ ఉంది, ఇది ఉంది, greet and capitalize. గ్రీటింగ్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నా, ఆ గ్రీట్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేసిన తర్వాత దాని దాంతో పాటు దీన్ని రిటర్న్ చేసిన.